Right. So in the last class, we discussed up to Qutub Shahis, the medieval Telangana history. Now, the last chapter in the modern Telangana history, there is only one topic in the modern Telangana history, that is Asaf Zahis, Nizams. And in this chapter, Asaf Zahis, there are again various subtopics which are important even for exam. So, the rulers are called as Nizams. The dynasty is Asaf Zahis. And Asaf Zahis ruled from 1724 to 1948. That is more than for 2 centuries. The rulers are called as Nizams. So total how many Nizams are there? Total 7 Nizams. Nizam is actually the title given by the Mughals. Okay? It is not their name. Total 7 Nizams are there. But actually the rulers are total 10. Total rulers are 10, Nizams are 7. And this rest of the 3 are not given title Nizam because they are just the puppets of English East India Company and French East India Company. So here the first one, founder. The founder of the Asaf Zahi dynasty is Nizamul Mulk. Nizamul Mulk. This Nizamul Mulk's actual name is, his actual name, Mir Kamruddin. Mir Kamruddin Chin Kilich Khan. It is his name. His actual name is Mir Kamruddin. Some sources say even Chin Kilich Khan is also the title. His actual name is only Kamruddin. Even Mir is also title. There is one more title for him, that is Fateh Jang. Fateh Jang is also the title for him. He is the first Nizam. What is the background of this man? Who is he? Where did he come from? He is actually the prime minister of later Mughal emperor Muhammad Shah. Rangila we call him. After the death of Aurangzeb, the great Mughal emperor Aurangzeb died in 1707. Now after his death, the whole India have been disintegrated into multiple small kingdoms, and those small kingdoms are called as princely states. Among all the princely states, Hyderabad is the biggest princely state which was founded by Nizamul Mulk. Biggest princely states in the sense, huh? in area, geographical wise, and also in population. Population of the Hyderabad state when Nizamul Mulk was there, almost 98,95,000, nearly 1 crore. And by 1948, it is increased to 3 to 4 crores population. And this man is a prime minister. He is the prime minister of Rangila. Not only prime minister of Rangila, he is also Deccan Subedar. Because Hyderabad theoretically comes under the Mughal Empire. And this man is appointed as a Deccan Subedar. Subedar means governor. Now Nizamul Mulk, as Deccan Subedar position, he wrote a letter to the Rangila that there are so many revolts in South India. It's very difficult to control them. So I need practically an independent kingdom to control all of them. Theoretically, I may be very loyal to you. I accept you as my master. But to control all the revolts, I want an independent kingdom. అని ఈయన లెటర్ రాసి పంపిస్తాడు రంగేలాకు. రంగేలా దాన్ని ఒప్పుకోలే. రంగేలా ఓకే. అండ్ రంగేలా సెంట్ వన్ పర్సన్, లోకల్ బీదర్కి ఒక గవర్నర్ ఉంటాడు, రంగేలాకి లాయలిస్ట్. దట్ బీదర్ గవర్నర్ వర్సెస్ Nizamul Mulk, there is a battle here. That battle is called Shakkar Kheda. Shakkar Kheda battle. Battle of Shakkar Kheda. Shakkar Kheda battle is between Nizam and Bidar governors. Nizam and Bidar governors. This happened in 1724, Battle of Shakkar Kheda. In this battle, Nizam defeated Bidar governor and independent kingdom was founded, that is Hyderabad. This is the problem which was faced by Nizam when he was about to form an independent state. Okay, and then finally Nizam have founded Hyderabad princely state. Hyderabad princely state had totally how many districts? Totally 16 districts used to be there. In these 16 districts, 5 from
Marathwada, 3 from Karnataka, 8 from Telangana. So total 16 districts. What are those 5 districts? Aurangabad, Usmanabad, Bid, Parbani, Nanded. Bid, Parbani, Nanded. ఇవి 5 మరాఠవాడ జిల్లాలు. 3 కర్ణాటక, బీదర్, గుల్బర్గా, రాయచూర్. ఈ 3. 8 తెలంగాణ. ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ అనే ఈ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్కి నిజాముల్ ముల్క్ ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏంటి? What is the biggest problem faced by Nizamul Mulk? It's a very big princely state. Even I have to tell you one thing. Andhra and Rayalaseema also comes under Hyderabad princely state, but in course of time they lost it. To whom they lost it? To French and English. English East India Company and French East India Company కి ఆంధ్ర రాయలసీమ మొత్తం పోగొట్టుకున్నారు. అట్లా ఈ 16 జిల్లాలతో మిగిలిపోయిందని చెప్తున్నా. And the biggest task for now, biggest challenge for Nizams is to protect themselves from the rising Maratha Empire. And the rising Maratha Empire is ruled by Peshwas. Okay? And the most powerful Peshwa is Bajirao. Bajirao I. This Bajirao I attacked Hyderabad Nizam 2 times. 2 times. One is in 1728. This is called as Battle of Palkhed. 1728 Battle of Palkhed. 1737 Battle of Bhopal. 2 times. Battle of Palkhed, Battle of Bhopal. 2 times Bajirao attacked Nizam of Hyderabad and 2 times Nizam was defeated. Bajirao collected chauth. 50 lakh rupees chauth is a tax which was collected from Hyderabad. ఇలా హైదరాబాద్ అనే ప్రిన్సిపల్ స్టేట్ ఏర్పడడంతో హైదరాబాద్ నష్టాల్లోకి పోయింది. అండ్ వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ దట్ నిజాముల్ ముల్క్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లాయల్ టు మొహమ్మద్ షా రంగేలా. He promised him whenever there is any problem to Delhi that I will be there for you అని ప్రామిస్ కూడా చేసినాడు. Now suddenly there is a problem to Delhi. In 1739, a Persian invader Nadir Shah, he invaded Delhi. Persian invader Nadir Shah invaded Delhi. Now when Nadir Shah invaded Delhi, looted, sacked, plundered Delhi, Nizamul Mulk started his journey from Hyderabad to protect Rangila. Now there is a battle between Nizamul Mulk and Nadir Shah. This is called as Battle of Karnal. Battle of Karnal, 1739. 1739 Battle of Karnal. In this Battle of Karnal, 1739, Nadir Shah defeated Nizam. Nadir Shah defeated Nizam. In a sense, Nadir Shah defeated Mughals also. Mughal representative only, this Nadir Shah. Battle of Karnal, 1739. Now when signed, Nizamul Mulk signed it Karnal Treaty. Okay? According to the Karnal Treaty, Kohinoor diamond, peacock throne, the whole Mughal treasury was given away to Nadir Shah. This is a big blow to Delhi. 1739 invasion of Nadir Shah. Then once again there was a problem to Delhi. 1748, that is Ahmed Shah Abdali invaded Delhi. He is an Afghanistan Raja, Abdali. 1748, Abdali. He is an Afghanistan Raja, king. He invaded Delhi. Now once again Nizamul Mulk started his journey from Hyderabad to protect Delhi. Okay? 1748, Abdali invaded Delhi. He is Afghanistan. Total 4 times of Ahmed Shah Abdali invaded Delhi. 1738, 39, 41 and ఇప్పుడు 48. 4 సార్లు. అంటే ఢిల్లీ ఎంత వీక్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు ఢిల్లీకి ఇప్పుడు సపోర్ట్ స్టేట్ సపోర్ట్ కావాలి. సేమ్ లైక్ టుడే. నౌ మోదీ ఈజ్ వీక్, హీ వాంట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టేట్స్. నౌ నిజాం అగైన్ స్టార్టెడ్ హిస్ జర్నీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ. Now in 1748, Abdali on his way to Delhi, he died due to poor health conditions, due to very ill health conditions at a place called Burhanpur in Madhya Pradesh. Nizam died. 1748, Nizamul Mulk death. During the time of death of Nizamul Mulk, his age is 71.
He was 71 years old. And at that time he is having 6 sons. ఈయనకు 6 కొడుకులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు సమస్య అంతా వీళ్ళతోటే వచ్చింది. There are total 6 sons for him. Now immediately after this, Nazir Jung was declared as the next Nawab of Hyderabad. But he is not Nizam. He is not considered as Nizam. Nazir Jung ruled from 1748 to 1750. For 2 years Nazir Jung ruled. Okay. Now when Nazir Jung is in power, there was a civil war going on with his brother. Who is he? Muzaffar Jung. ఇదే మీరు ఇండియన్ హిస్టరీలో చదివినట్టయితే ఈ వార్ని వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో జరిగిన యుద్ధమే కర్ణాటిక్ వార్స్ అని అంటాం. ఇండియన్ హిస్టరీలో చదువుతాం కర్ణాటిక్ వార్స్. నాజిర్ జంగ్ వర్సెస్ ముజఫర్ జంగ్. దిస్ ఇస్ అ సివిల్ వార్ నౌ ఫర్ పవర్. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ పవర్, ఇన్ దిస్ సివిల్ వార్, నాజిర్ జంగ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అండ్ ముజఫర్ జంగ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. Nazir Jung is supported by English and Muzaffar Jung is supported by French, and the French is very, very powerful. Who is the French East India Company's governor? The governor of French East India Company is Dupleix. X is silent. Dupleix. He is very powerful French governor. And this Dupleix murdered Nazir Jung, defeated English East India Company. That is called Battle of Ambur, 1749 Battle of Ambur. 1749 to 50 in the beginning, Battle of Ambur. In this battle, okay, Muzaffar Jung's supporter, French East India Company Governor Dupleix, have assassinated Hyderabad Nawab Nazir Jung, who was supported by English. So are you understanding the relation here? Once again I'll repeat, 1749 Battle of Ambur, Dupleix and Muzaffar Jung, okay, killed Hyderabad Nawab Nazir Jung and defeated English East India Company. So now next, who is the Hyderabad Nawab? Muzaffar Jung is the next Hyderabad Nawab. Muzaffar Jung, Hyderabad Nawab. But unfortunately, what happened here? Muzaffar Jung ruled only for 40 days. He is a supporter of which company? French East India Company. Okay, and for making him Nawab, and the Dupleix, that French East India Company Governor Dupleix is a kingmaker. Okay, he is a kingmaker. Same like how Chandrababu Naidu today is a kingmaker. Dupleix is a kingmaker. It is Hyderabad Nawab Muzaffar Jung ni Nawab చేసిందే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు. సో ఈయన తిరిగి మరి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చినాడు? ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా. అట్లా ఏమి ఇచ్చినాడు? మచిలీపట్నం, యానం అనే 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఆంధ్రాలో. వాటి పైన ఉన్న దివానీ రైట్స్ ఇచ్చేసినాడు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి. ఓకే, హీ గేవ్ దివానీ మీన్స్ రైట్ టు కలెక్ట్ రెవెన్యూ. దట్ రెవెన్యూ కలెక్టింగ్ రైట్స్ ఇన్ 2 areas, మచిలీపట్నం అండ్ యానం, వాస్ గివెన్ బై ముజఫర్ జంగ్ టు ఫ్రెంచ్. కానీ వీడు ఒక పెద్ద తప్పు చేసినాడు ముజఫర్ జంగ్. 40 రోజులే పరిపాలించినాడు. ఆ 40 రోజుల్లో కూడా ఏం చేసినాడంటే, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు రాయలసీమలో, కడప, కర్నూలులో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. అక్కడికి లిక్కర్ పార్టీస్ అరేంజ్ చేసుకున్నారు. అక్కడ బాగా సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాడు. అసలు నమ్మలే, వాడికి అర్థం కాలే నేను ఎట్లా నవాబునైనా. సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కడప, కర్నూలుకి పోయినారు. అక్కడ ఒకరోజు బాగా తాగి పడిపోయినాడు. ఆ లోకల్ కడప, కర్నూలు నవాబ్స్ ఉంటారు, హిమ్మత్ ఖాన్, అబ్దుల్ నబీ ఖాన్ అని. వాళ్ళిద్దరు ఎవరంటే ఆల్రెడీ చనిపోయిన నాజిర్ జంగ్కి ఫ్రెండ్స్. ఆ లోకల్ కడప, కర్నూలు నవాబులు ఇద్దరూ కలిసి ఈ ముజఫర్ జంగ్ని కడప జిల్లాలో రాయచోటి దగ్గర లక్కిరెడ్డిపల్లి అని ఒక ఊరు ఉంటుంది. ఆ లక్కిరెడ్డిపల్లిలో ఇతన్ని నరికి పడేసినారు. అండర్స్టాండ్? హైదరాబాద్ నవాబ్ ముజఫర్ జంగ్ వాజ్ బ్రూటల్లీ కిల్డ్, okay, when he was unconscious, by local Kadapa Karnool Nawab, because that is a revenge taken by them for killing his brother Nazir Jung. These are all politics in South India now. Now, who was really shocked by the death of Muzaffar Jung? Dupleix. Because without, అరే ఏంది ఇట్లా ఇంత చీప్గా బిహేవ్ చేసినాడు ముజఫర్ జంగ్, ఇంత కకృతి ఎందుకు? నువ్వు హైదరాబాద్కి పోయి నవాబ్వి, నువ్వు
నవాబ్ అంటే నువ్వు అక్కడ ఎంజాయ్ చేయి, ఇక్కడెక్కడికో వచ్చి అది కూడా వీళ్ళ సపోర్ట్ లేకుండా, ప్రోటోకాల్స్ ఏం లేకుండా అట్లా చచ్చిపోయినాడు. ఫ్రెంచ్ కమాండర్ నౌ డ్యూప్లే హ్యావింగ్ ఎ కమాండర్. French governor Duplay had a commander called as Marquis Bussy. His name is Bussy. Very, very powerful commander Bussy. Duplay actually sent this Bussy to Hyderabad to choose another person as the next Nawab of Hyderabad. అంటే ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఎంత పవర్ఫుల్ అయినారు చూడండి. వీళ్ళ కింగ్ మేకర్స్ అయిపోయినారు. హైదరాబాద్కి నవాబ్ ఎవరు అవ్వాలి అన్నది ఫ్రెంచ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఆ స్థాయికి వీళ్ళు ఎదిగినారు. దిస్ బుస్సీ కేమ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ హ్యావ్ చూజన్ నెక్స్ట్ సక్సెసర్. ఓకే, ఈ సలాబత్ జంగ్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నవాబ్. సలాబత్ జంగ్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నవాబ్. హీ ఈజ్ అ నవాబ్ ఫర్ 10 years, 1751 to 1761. For 10 years he is a Nawab. Now he became Hyderabad Nawab because of, with whose support he became Nawab? French. So in return, French will expect something from him. What did he give, you know? He gave Diwani rights to English East India Company on 5 northern sarkars. Very, very important point. Very important point. Salabat Jung gave Diwani rights to English East India Company on 5 northern sarkars. Sarkar means CIR. Sarkar అంటే జిల్లా. 5 జిల్లాల పైన దివానీ హక్కులు ఇచ్చినారు. 5 జిల్లాల పైన దివానీ హక్కులు అంటే 5 జిల్లాల్లో నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ అంతా ఫ్రెంచ్ తీసుకుంటుంది. ఏంటి 5 జిల్లాలు? నెంబర్ 1 చికాకోల్. యూనో చికాకోల్ మీన్స్ శ్రీకాకుళం. French used to call Srikakulam as pronounce Chikakol. CHICACOLE. Second one, Rajamandri. Third one, Eluru. Chikakol, Rajamandri, Eluru, Gunturu and Prakasham. ఈ 5 కలిపితే కోస్టల్ బెల్ట్. ఈ మొత్తం దివానీ రైట్స్ ఇచ్చేసినారు ఫ్రెంచ్. నౌ ఫ్రెంచ్ ఇస్ very richest company now because they are enjoying huge revenue. It is, sir. And in return Salabat Jung will seek protection from French. So Salabat Jung gave revenue powers. French will give protection to Hyderabad because French don't want again the Muzaffar Jung's episode to be repeated for Salabat Jung. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ కి శత్రువులు ఎక్కువ. హైదరాబాద్ కి ఎవరు శత్రువులు? హైదరాబాద్ కి శత్రువులు ఫస్ట్ మరాఠా. హైదరాబాద్ పైన ఉన్నారు వీళ్ళు. హైదరాబాద్ పక్కనే ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? మైసూర్ రాజాలు ఉన్నారు. టిప్పు సుల్తాన్ అప్పుడు మైసూర్ రాజా నవాబ్, వాళ్ళు శత్రువులే. కింద కర్ణాటకలో వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు శత్రువులే. అందరికీ శత్రువులే. సో డెఫినెట్లీ సలాబత్ జంగ్ నీడ్స్ ప్రొటెక్షన్. సో దట్ ప్రొటెక్షన్ is given by French. So in Andhra, who is becoming very, very powerful? French is becoming powerful. So now English is feeling very jealous. Okay, and that now English wanted to defeat French. That's why in 1758 there was a battle called Chandurti battle. In Chandurti battle, English defeated French. 1758 Chandurti battle. Colonel Ford defeated Colonel Bussy. Colonel Ford is an English commander. Defeated Colonel Bussy. Bussy is a French commander. So Chandurti battle gave victory, biggest victory for English East India Company in Andhra. Chandurti battle ఎక్కడ అవుతుందంటే రాజమండ్రి దగ్గర అవుతుంది. రాజమండ్రిలో గోదావరి నది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఆ గోదావరి నదికి అటు సైడున ఇంగ్లీష్ సైన్యము, ఇటు సైడ్ నా ఫ్రెంచ్ సైన్యం ఉంది. అక్కడ ఇంగ్లీష్ గెలిచింది. నౌ వెన్ ఇంగ్లీష్ బికేమ్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఇన్ ఆంధ్ర, ఇమీడియట్లీ సలాబత్ జంగ్ చేంజ్ హిస్ మైండ్. ఏం చేసినాడు? హీ చేంజ్ హిస్ మైండ్ సలాబత్ జంగ్. the same 5 northern sarkars పైన ఉన్న దివానీ రైట్స్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసినాడు. అండ్ హీ స్టార్ట్ అండ్ నౌ హీ వాంటెడ్ టు టేక్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్. ఇట్లా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అదృష్టం పోయింది వాళ్ళది, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి వచ్చింది అదృష్టం. Salabat Jung changed his mind and transferred that 5 northern sarkars to English East India Company, Diwani rights. Salabat Jung, Hyderabad Nawab Salabat Jung was completely dependent upon English now. Okay, and he was defeated by his own brother Nizam Ali Khan. Now next Hyderabad Nawab
నిజాం అలీ ఖాన్. ఈయన సొంత తమ్ముడే అవుతాడు, సలాబత్ జంగ్కి తమ్ముడే అవుతాడు. తమ్ముడు చేతిలో ఓడిపోయినాడు సలాబత్ జంగ్. నిజాం అలీ ఖాన్ బికమ్స్ నెక్స్ట్ నవాబ్, హైదరాబాద్ నవాబ్ 1761 to 1803. 1761 to 1803. And this man is called second Nizam. మధ్యలో ముగ్గురు పేర్లు చెప్పాను, నాజిర్ జంగ్, ముజఫర్ జంగ్, సలాబత్ జంగ్. వాళ్ళు నిజామ్స్ కాదు, దే ఆర్ ఓన్లీ రూలర్స్. సెకండ్ నిజాం, నిజాం అలీ ఖాన్. నిజాం అలీ ఖాన్, when he became Nawab of Hyderabad, he took away 5 northern sarkars from English. As soon as he becomes Nawab of Hyderabad, he took away 5 northern sarkars from English East India Company. ఎందుకు తీసేసుకున్నాడు? ఎందుకు తీసుకున్నాడు? ఎందుకంటే వీళ్ళ చేతిలో ఉన్న ఉత్తర సర్కారులు, నార్దర్న్ సర్కారులు ఉన్నన్ని రోజులు వాళ్ళు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నారు. ఈయన యారగెంట్ ఎక్కువ, ఈయనకి యారగెన్స్ ఎక్కువ. ఈయన he don't want to morally or completely depend upon English. Okay, he wanted to have his upper hand, so that's why he have taken away his 5 northern sarkars. Atla. Okay, now English lost northern sarkars. How English again brought back? Now English is very desperate to get those northern sarkars. How English wanted to get back those northern sarkars? enta cheppina kuda, enta అపీజ్మెంట్ చేసినా కూడా ఈయన కన్విన్స్ అయ్యి ఆ నార్దర్న్ సర్కార్స్ని ఇవ్వట్లేదు. మరి ఏం చేయాలి? ఎట్లా తెచ్చుకున్నారు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు? ఆ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఈ నిజాం అలీ ఖాన్కి ఒక మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ ఉన్నాడు. ఆ మీడియేటర్ ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఒక పంతులు. ఆయన పేరు కాండ్రేగుల జోగి పంతులు. ఆ కాండ్రేగుల జోగి పంతులు వీళ్ళిద్దరిని కన్విన్స్ చేసి మళ్ళీ నిజాం తిరిగి ఆ 5 ఉత్తర సర్కారులను ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు ఇచ్చేటట్టు చేయడం జరిగింది. ఆయన పేరేంది? కాండ్రేగుల జోగి పంతులు. ఆయన ఎవరు అంటే ఒక దుబాషి. యు నో హూ ఇస్ దుబాషి? దుబాషి మీన్స్ ట్రాన్స్లేటర్. హీ నో ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్. దుబాషి అంటాం ట్రాన్స్లేటర్స్ని. ఈయన కన్విన్సింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈయనకు మంచి చదువుకున్నవాడు, మీడియేటర్ లాగా ఉన్నాడు. Finally, with his convincing capacity, he made sure that Nizam have transferred 5 northern sarkars. అప్పటికీ కూడా నిజాం 5 northern sarkars ఇంగ్లీష్కి ఇవ్వలేదు, 4 northern sarkars ఇచ్చాడు, ఒకటి ఇవ్వలేదు. దట్ ఈస్ గుంటూరు. ఆ గుంటూరుని ఇవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే నిజాం అలీ ఖాన్ ఆల్రెడీ గేవ్ గుంటూరు టు హిస్ బ్రదర్ బసాలత్ జంగ్ టు రూల్. Okay, it is now only Nizam Ali Khan promised English East India Company that I will give you now first only 4 northern sarkars, and Guntur I gave it to my brother Basalat Jang. Now he is ruling that Guntur. Only after the death of my brother Basalat I will give you that Guntur అని చెప్తాడు. ఓకేనా? ఇది స్టోరీ. హిస్టరీ is like story. We have to study it like story. Then only you will remember the names. Then only you will understand the subject. చాలామంది హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పాలిటీ, ఎకానమీ చదివినట్టు చదువుకుంటారు బుక్ పట్టుకొని. అది స్టోరీని స్టోరీ లాగా అర్థం చేసుకోరు. అట్లా దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హిస్టరీ మీద ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎలర్జీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి. సలాబత్ జంగ్ చెప్పాను, బసాలత్ చెప్పాను. హూ ఇస్ బసాలత్ జంగ్? బసాలత్ జంగ్ ఈస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్ నిజాం అలీ ఖాన్. రైట్. అండ్ నిజాం అలీ ఖాన్ is the first ruler to accept a subsidiary alliance. Nizam Ali Khan is the first ruler to accept or to sign on subsidiary alliance of the English East India Company. I think you know what is the subsidiary alliance. According to subsidiary alliance, Hyderabad have to depend upon the English East India Company's protection. In return, Hyderabad will pay subsidy for that. హైదరాబాద్కి కావాల్సిన ప్రొటెక్షన్ అంతా ఇంగ్లీష్ ఇస్తుంది, దానికి ఖర్చు భరించాల్సింది నిజాం. అంతేకాదు, టు లుక్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ అఫైర్స్, బ్రిటిష్ విల్ అపాయింట్ అన్ ఆఫీసర్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిడెంట్. రెసిడెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్, రెసిడెంట్. నౌ హీ ఈస్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. He is a British officer. He is representing the British government. And who is the first resident of Hyderabad? First resident of Hyderabad, James Patricks. First resident of Hyderabad, James Patricks.
Then now I am asking you a question. According to the subsidy reliance, if Hyderabad fails to pay the subsidy to the British, then what happens? British will give you protection. In return, you have to pay subsidy. Okay, if you fail to pay the subsidy, then what happens? They will take away territories. They will take away fertile lands. ఓకేనా? అట్లా ఇదే పెద్ద సమస్య హైదరాబాద్కి. హైదరాబాద్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకు సబ్సిడీ ఇవ్వలేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ వాళ్ళ ఆర్మీ. అది ఫస్ట్ రెసిడెంట్ జేమ్స్ ప్యాట్రిక్స్ ఒకరోజు ఈయనకు ఒక రెసిడెంట్ బిల్డింగ్ కూడా నిజాంలే కట్టించాలి. ఆ రెసిడెంట్ బిల్డింగ్ ఏంటి? కోటి రెసిడెన్సీ బిల్డింగ్. టుడేస్ కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ is a Koti residency building which was given to him. One day, James Patrick went for an evening walk. He saw a beautiful girl. He fell in love with her and married her. Proposed her and married her. James Patrick married a Muslim girl, Kaironisa. ఈ పెళ్లి చేసింది కూడా నిజామే. ఆడికి ఈ తలకాయ నొప్పి కూడా ఉంటుంది. రెసిడెంట్ పెళ్లికి కూడా ఆడే ఖర్చు పెట్టుకుంటాడు. కైరోనిసా. ఈ కైరోనిసా కోసం కోటి దగ్గర కైరోనిసా ప్యాలెస్ అని కూడా కట్టాడు నిజాం అలీ ఖాన్. జేమ్స్ ప్యాట్రిక్స్ బిల్ట్ కైరోనిసా ప్యాలెస్. నిజాం అలీ ఖాన్ కి కోర్టులో ఒక డాన్సర్ ఉంటుంది. నిజాం అలీ ఖాన్ కి చాలా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది. She entertains Nizam Ali Khan. Her name is Mahalaka Chandubai. Mahalaka Chandubai is the dancer in the court of Nizam. You may get or not get the question on Nizam, but definitely there will be a question on Mahalaka Chandubai. There are some important points about her. For entertaining Nizam gave a gift to her. That is మౌలాలి రీజన్ మొత్తం గిఫ్ట్ ఇచ్చేసినాడు ఈమెకు. మహాలకా చందుబాయ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ ఉర్దూ పోయట్. షీ ఈజ్ అ గ్రేట్ ఉర్దూ పోయట్. షీ ఈజ్ ఆల్సో ఎ గ్రేట్ వారియర్. షీ goes along with Nizam to battles. She involves in the battles. She is a great horse rider. Chandubai is the first woman who started stone bangles in Old City. Gajula bandlu, Gajula shoplu, stone bangles shops first start chesindi even a Old City lo. This is about Mahalaka Chandubai. She is a poet, she is a rider, she is a warrior, she is a dancer, and also she is a entrepreneur, businessman. Understand? Then next, Nizam is Sikandar Jah. He is a third Nizam. He ruled from 1803 to 1829. Sikandar Jah is the first ruler who developed a city, Sikandrabad. ఈయన ఆలం రివర్ అని కూడా వాడతాడు. ఆలం ట్యాంక్, సికింద్రాబాద్. Sikandar Jah had a most important prime minister. That prime minister is Peshkar Chandulal. Diwan Chandulal antam. Diwan means prime minister. So Sikandar Jah is facing a lot of problem from the British because morally or physically Hyderabad has been completely dependent upon whom? English East India Company for protection. In return, Hyderabad is having too many debts because they have to pay subsidy to the English. Hyderabad is not in a position to pay debts to the English. That's why Hyderabad have given away one particular region to the English company. What is it? కాదు బేరార్ తర్వాత ఇస్తారు. 1850s లో బేరార్ ఇస్తారు. రాయలసీమ
రాయలసీమ రీజన్స్ ఇస్తారు. ఆ రాయలసీమ రీజన్స్ని ఏమంటారంటే సీడెడ్ అంటాం, సీడెడ్ జిల్లాలు అంటాం, దత్తత మండలాలు అంటాం వీటిని తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో సీడెడ్ రీజన్స్ అంటాం. అంటే ఏమేమి వస్తాయి సీడెడ్లో? కడప, కర్నూలు, అనంతపూర్, బళ్ళారి, చిత్తూరు, ఇవన్నీ సీడెడ్లో వస్తాయి. కడప, కర్నూలు, అనంతపూరు, బళ్ళారి, చిత్తూరు. ఈ రాయలసీమ మొత్తం బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది. ఇట్లా నిజాంలో అప్పుల్లో పడి అప్పులు కట్టలేని పరిస్థితుల హ్యాండ్స్ అప్ చేసినారు వీళ్ళు. సీడెడ్ రీజన్స్ అన్ని ఇచ్చేసినారు. ఇది ఒక పెద్ద తలకాయ నొప్పి ఈ హైదరాబాద్కు. ఇంగ్లీష్ వాడని భరించడం చాలా కష్టం. అందుకే సికిందర్ జా ఏం చేసినాడు, ఒక బ్యాంకుని తెప్పించినాడు. ఇన్ హైదరాబాద్ there is one first modern banking system started in 1811. William Palmer started Palmer and Palmer Bank. 1811 William Palmer started Palmer started Palmer and Palmer Bank. ఎక్కడ పెట్టారు ఈ బ్యాంక్? అబిడ్స్ లో పెడతారు బ్రాంచ్. అబిడ్స్ ఇప్పుడు చర్మాస్ ఉంటుంది అబిడ్స్ దగ్గర, అక్కడే ఈ బ్యాంక్ ఉంటుంది. ఎందుకు పెట్టారు అసలు ఈ బ్యాంక్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాంక్? కాదు, ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాంక్ ఈస్ టు గివ్ లోన్స్ టు నిజామ్స్ సో దట్ నిజామ్స్ విల్ పే ద డెట్స్ టు ద బ్రిటిష్. సో నిజాంలకు ఒక రకంగా హెల్ప్ చేసి అప్పు ఇచ్చి ఆ అప్పును మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళే తీసుకుంటారు అన్నట్టు. ఆ ప్లాన్ తోటి వచ్చినారు. ఎంత ఇచ్చినారు తెలుసా వీళ్ళు అప్పు? 60 లక్షల అప్పు ఇచ్చినారు నిజాంకి. ఆ 60 లక్షల అప్పుకు ఈ బ్యాంక్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వసూలు చేసింది తెలుసా? అన్బిలీవబుల్, 18%. ఆ రోజుల్లో 18% వడ్డీ కట్టినాడు నిజాం. అంటే ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమైంది ఒక విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి రాలే, ఇంకా ఎక్కువ దోసుకోవడానికే వచ్చినారు అని అర్థమైంది. అండర్స్టాండ్? దిస్ బ్యాంక్ గేవ్ 60 lakh rupees loan to Nizam and collected 18% rate of interest rate. So the actual motto of the bank is to loot Nizams only, but they told to the Nizam that they wanted to help Nizam. And this actual reason of Palmer and Palmer Bank is understood by one of the greatest British governor. His name is Charles Metcalfe. Charles Metcalfe. He is a British governor. He understood the actual reason of the bank, and this Metcalfe passed orders to this bank that to reduce the rate of interest, so that 18% rate of interest is reduced to 6%. At least నిజామ్స్ కి అంత బర్డెన్ కావద్దు అని దాన్ని 6% వడ్డీ తగ్గించినారు. ఇప్పుడు 6% వడ్డీ తగ్గించిన తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే ఆ విలియం పామర్ ఏం చేసినాడు, బ్యాంకును మూసేసినాడు. William Palmer shut down the bank because that bank is heavily dependent upon Nizams only. అసలు ఆ బ్యాంక్ పెట్టిన పర్పసే నిజాంలను దోచుకుందామని. అట్లాంటిది నిజాంసే ఇప్పుడు తక్కువ వడ్డీలు కడుతుంటే ఇక బ్యాంక్ పెట్టేందుకు లాభాల్లో లేదా బ్యాంక్? అందుకే ఆ బ్యాంక్ కంప్లీట్గా మూసేసినారు. అర్థమైంది? సో హూ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్సన్ హియర్? Metcalfe is a very good person. He genuinely wanted to save Hyderabad from the looting of this bank. Okay. Then comes the next Nizam, Nazirud-Dawla. Nazirud-Dawla is the fourth Nizam. He ruled from 1829 to 1857. 1829 to 1857. And during his regime there was pan-India Islamic movement called as Wahhabi movement. A pan-India Islamic movement called Wahhabi movement. This Wahhabi movement leader is Mubarizud-Dawla. Its goal, the founder of this movement is Mubarizud-Dawla in Hyderabad. It actually India wide jarugutunna oka Islamic movement. The ultimate motto of this movement is to create Darul Islam in India. Ante they wanted to convert the whole India into Islam. అంత కట్టర్ ముస్లింల మూమెంట్ ఇది హైదరాబాద్లో కూడా వచ్చింది. ఈ హైదరాబాద్లో లీడర్ దీనికి ముబారిజ్. ఈ ముబారిజ్ ఎవరో కాదు, నజీరుద్దౌలాకి తమ్ముడే. అరే ద హైదరాబాద్ నిజాం ఓన్ బ్రదర్ ముబారిజ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఏ మూమెంట్ అగేన్స్ట్ ద బ్రిటిష్ అండ్ హిందూస్, అండ్ బ్రిటిష్ సప్రెస్డ్ దిస్ మూమెంట్
With its brutality, British suppressed this movement and arrested Nizam's own brother Mubarizud-Dawla. This is one of the most important incident. In 1853, Governor General of India, he is the most powerful Governor General of India. His name is Dalhousie. Dalhousie is a very, very important Governor General. His seat of power is in Calcutta. Okay. Now he is very strict Governor General. He is not at all tolerant towards Hyderabad. And by 1853, Hyderabad's debt is more than 50 lakh rupees. 50 లక్షల కంటే ఎక్కువ బ్రిటిష్ వాళ్ళకు హైదరాబాద్ అప్పుల్లో ఉంది. అప్పుకు వడ్డీ కట్టడానికి కూడా అప్పులు చేసినారు హైదరాబాద్ వాళ్ళు. అన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి హైదరాబాద్కి. అందుకే ఇప్పుడు డల్హౌసీ టాలరెంట్ కాదు. హైదరాబాద్ ఎట్లా అయినా సరే అప్పులు కట్టాల్సిందే అని చెప్పి ఈ నజీరుద్దౌలాకి ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, సిరాజుల్ ముల్క్. ఆ సిరాజుల్ ముల్క్తో ఒక ట్రీటీ చేసుకున్నాడు, ట్రీటీ ఆఫ్ బేరార్ అంటాం. అకార్డింగ్ టు దిస్ ట్రీటీ దే హ్యావ్ టేకెన్ బేరార్ రీజన్. 1853 ట్రీటీ ఆఫ్ Berar. According to this treaty was signed between Dalhousie and Sirajul Mulk. This Sirajul Mulk is the prime minister of Naziruddaulah. So what is the point? According to this treaty, Berar was taken away by British. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అప్పు కట్టట్లే. అప్పు కట్టనందుకు బేరార్ అంటే ఎక్కడ ఉంది? మహారాష్ట్ర. బేరార్ ఈజ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. బేరార్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు వీళ్ళు? ఎందుకంటే బ్లాక్ సాయిల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ పాపులర్ ఫర్ కాటన్ కల్టివేషన్. మంచి కమర్షియల్ క్రాప్ అది కాటన్. అది దానికోసం అని చెప్పి బేరార్ని తీసుకున్నారు. ఈ సిరాజుల్ ముల్క్ ఈ సంతకం పెట్టిన తర్వాత కలకత్తా నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు గుండాయి చచ్చిపోయినాడు. ఎందుకంటే అంత బాధ ఆయనకు. షాకింగ్లో ఉన్నారు హైదరాబాద్ నిజాం. ఎందుకంటే నిజాంకి ఉన్న ఒక మోస్ట్ రిచెస్ట్ ఫర్టైల్ రీజనే బేరార్. ఆ బేరార్ని లాగేసుకున్నారు వీళ్ళు. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు చచ్చిపోయిన ఆ సిరాజుల్ ముల్క్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క మేనల్లుడే సలార్ జంగ్. అండర్స్టాండ్? సిరాజుల్ ముల్క్స్ nephew is Salar Jung I, the most important next prime minister. Salar Jung I. Salar Jung I is the prime minister for 30 years. Salar Jung I is the prime minister from 1853 to 1883. Salar Jung is a prime minister for 4th Nizam, 5th Nizam, 6th Nizam. 4th Nizam Naziruddaulah, 5th Nizam Afzaluddaulah and 6th Nizam Mir Mehboob Ali Khan. ముగ్గురికి ఇతనే నిజాం, ఇతనే దివాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇతడి కాలంలోనే మ్యాక్సిమం రిఫార్మ్స్ అన్నీ వచ్చాయి. ఈజన్ చాలా యంగ్ బాయ్. రైట్ ఫ్రమ్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ హిస్ ఎడ్యుకేషన్ వాస్ ఇన్ లండన్. అండ్ హిస్ మామా సిరాజుల్ ముల్క్ called him to India after completion of his higher education. Then after coming to India, this Salar Jung was appointed as Medak Tahsildar. And when his mama died, that Medak Tahsildar became now prime minister. That is the background of Salar Jung. Okay, so before becoming prime minister, his position is Medak Tahsildar. Now there was an incident which happened, an unfortunate incident, and most important, this is the biggest turning point in the history of Telangana. That is 1857 Sepoy revolt. Okay, 1857 Sepoy revolt. This 1857 Sepoy revolt, the Hyderabad local Muslims have revolted against the British. Okay, same like across the North India how Sepoy revolt has been triggered, that reflected in Hyderabad also. Who are that local Muslims who revolt against British? Example number 1, there is one local Muslim officer, his name is Mir Fida Ali. First word తిరుగుబాటు చేసినాడు Fida Ali. This Fida Ali was suppressed by British. Next, Chida Ali. He also revolt against the British. This Chida Ali Khan is supported by Rohilla Muslims.
They also rebelled against the British. Next, Turrebas Khan also rebelled against the British. Among all these rebel Muslims, the most important Muslim leader is Turrebas Khan. Do you know about Turrebas Khan? Turrebas Khan attacked Bolaram jail. ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క రెసిడెన్సీ బిల్డింగ్ ఇంతకుముందు కోటిలో ఉండే, రెసిడెన్సీ బిల్డింగ్ కోటి నుండి బొల్లారంకి మార్చారు. ఓకే, ఆ బొల్లారంలో ఉన్న బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ బిల్డింగ్ పైన తుర్రేవాస్ ఖాన్ దాడి చేసినాడు. దాడి చేసి చిడా అలీ ఖాన్ని తిరిగి రిలీజ్ చేసేటట్టు చేశాడు. వీళ్ళందరికీ పారిపోయినారు. ఓకే, దట్ తుర్రేవాస్ ఖాన్ వాస్ హైడింగ్ ఇన్ సుల్తాన్ బజార్. హైదరాబాద్లో సుల్తాన్ బజార్ ఉంటుంది కదా, సుల్తాన్ బజార్ పోయి దాక్కున్నాడు. ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్లకు సాలార్జంగ్ హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. నౌ సాలార్జంగ్ announced 5,000 rupees reward on those who caught Turrebas Khan and hand over to the Nizam. Understand? By knowing this, Turrebas Khan escaped from Sultan Bazar and escaped to Tupran. Near Tupran, Turrebas Khan was caught by Salarjung's police. Ardhamainda? And what's happening in this 1857 Sipahi revolt? Who is helping whom and suppressing the revolt? Nizars are supporting British and suppressing the people's revolt. ఇది ఒక టెక్నిక్ సాలార్జంగ్కి. ఎందుకు? హీ వాంటెడ్ టు గెట్ గుడ్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఇన్ ద బ్రిటిష్ బై సపోర్టింగ్ బ్రిటిష్ అండ్ సప్రెసింగ్ ద రివోల్ట్. అండ్ తుర్రేబాస్ ఖాన్ వాస్ కాట్ ఎట్ ద తూప్రాన్. Turrebas Khan was killed by Nizam's police. Turrebas Khan's dead body was brought to Hyderabad. Understand? And his dead body was dragged from Abid's circle. అక్కడ మనకు హ్యాబిట్స్లో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఉంటుంది పెద్దది, అక్కడ నుంచి కోటి సర్కిల్ దాకా లాక్కుంటూ పోయినారు ఆ డెడ్ బాడీని తుర్రేబాస్ ఖాన్. రక్తపు మరకలు ఉన్నాయి. అందుకే అబిడ్స్ టు కోటి రోడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ తుర్రేబాస్ ఖాన్ రోడ్. అండర్స్టాండ్? అండ్ దట్ డెడ్ బాడీ వాస్ హ్యాంగ్డ్ టు కోటి టవర్ సర్కిల్. వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ దట్ హీ వాంటెడ్ టు గివ్? వై డెడ్ బాడీ వాస్ హ్యాంగ్డ్? Because it is a message to all the people of Hyderabad that you should not rebel against the British. Understand? That's the reason Turrebas Khan became a martyr, sacrificed his life. Turrebas Khan is called as Turum Khan. Atla Turum Khan anna padam vachindi. Here, British is successful in suppressing the 1857 Sipahi revolt with the help of Salarjung. With the help of Salarjung. At that point of time, Lord Canning is the Governor General. Not Dalhousie, Lord Canning is the Governor General. He is the Governor General actually after Dalhousie, Lord Canning. Lord Canning made a statement that if Hyderabad goes away, everything goes away from our control. అనే ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా పాస్ చేసినాడు క్యానింగ్. ఏమన్నాడు? ఇఫ్ హైదరాబాద్ గోస్ అవే, ఎవ్రీథింగ్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రోల్. థ్యాంక్ యూ హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్, హైదరాబాద్ నిజాం నజీరుద్దౌలా, అఫ్జలుద్దౌలా అండ్ ఆల్సో హైదరాబాద్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సాలార్జంగ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని చెప్పారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే మీ సపోర్ట్ తోటే మేము ఇవాళ ఉన్నాము ఇండియాలో, మీరు మాకు అవసరం అని చెప్పినాడు. హైదరాబాద్ పంట పండింది ఇప్పటి నుండి. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు ఏమైంది? దీని తర్వాత సాలార్జంగ్ పోయినాడు. సాలార్జంగ్ పోయి మాకు ఇప్పుడు మా అప్పు తీర్చండి, మేము అప్పు ఉన్నాము అని అడిగాడు. బ్రిటిష్ ఇన్ రిటర్న్ waived off Hyderabad 50 lakh rupees loan. Clear? Chandrababu Naidu helped Modi and made him as Prime Minister. In return, Chandrababu Naidu will definitely expect something from Modi. Speaker post, central portfolios, top class ministries, ఇవన్నీ అడుగుతాడు. అట్లానే సాలార్జంగ్ కూడా ఇప్పుడు అడిగినాడు, మా అప్పు తీర్చండి, మేము కట్టము. 50 లక్షల అప్పు తీరిపోయింది హైదరాబాద్ది. సాలార్జంగ్. ఇన్ రిటర్న్ బ్రిటిష్ గేవ్ టైటిల్ టు సాలార్జంగ్ యాజ్ స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా. సాలార్జంగ్ అండ్ ఆల్సో అఫ్జలుద్దౌలా ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, ద నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈస్ ఫిఫ్త్ నిజాం అఫ్జల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా. బోత్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా? అటు Nizam also star of India. Prime Minister Salarjung is also star of India. Afzaluddaulah, he is the fifth Nizam now, next Nizam. Actually the Sipahi revolt జరిగింది అఫ్జల్ టైంలోనే, నజీరుద్దౌలా టైంలో కాదు. అప్పుడే నజీరుద్దౌలా చనిపోయిన వెంటనే అఫ్జలుద్దౌలా వస్తాడు. అఫ్జలుద్దౌలా వచ్చినప్పుడే సిపాయి రివోల్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
Afzal Dawla Afzal ruled from 1857 to 1869, just for 12 years. Afzal. So in this 12 years only, this is the most important happening. Okay, and one more thing now. ఇందాక నేను బేరార్ ట్రీటీ అని చెప్పాను కదా, డల్హౌజీ బేరార్ తీసుకున్నాడని. బేరార్ ట్రీటీతో బేరార్ ఒకటే తీసుకోలేదు డల్హౌజీ, బేరార్తో పాటు రాయచూర్ ఉస్మానాబాద్ కూడా తీసుకుంటాడు. ఓకేనా, బేరార్, రాయచూర్, ఉస్మానాబాద్ 3 హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ అవే బై డల్హౌజీ. నౌ సాలార్ జంగ్ బ్రాట్ బ్యాక్ 2 ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ 3. రాయచూర్, ఉస్మానాబాద్ ని తీసుకొచ్చాడు, కానీ బేరార్ని మాత్రం తీసుకురాలేకపోయినాడు. బేరార్ ఈజ్ విత్ బ్రిటిష్ ఓన్లీ, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Previously, on 1853, according to Treaty of Berar, Raichur, Usmanabad was taken away by British. But now in 1857, Salar Jung brought back Raichur and Usmanabad, but he failed to bring Berar. Right. Okay. This is the only important happening during the Afzal's rule. Right. In 1869, death of Afzal. When Afzal died, he had 3-year-old boy. That fellow now is the Nawab of Hyderabad, Nizam of Hyderabad. 3-year-old boy. Who is he? Mehboob Ali Khan, 6th Nizam. 6th Nizam. Mir. Mehboob Ali Khan. Now these last 2 Nizams are very, very important. 6th and 7th. Mir Mehboob Ali Khan. He ruled from 1869 to 1911. What is the age when he came to power? Just 3-year-old boy. Then who is the de facto ruler? Salar Jung I. His prime minister is the Salar Jung I. ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతాయి అసలైన రిఫార్మ్స్ అనేటివి. ఈ చిన్నప్పటి నుంచి ఇతనికి ఒక గార్డియన్ ఉంటాడు. మీర్ మెహబూబ్ అలీ ఖాన్ హ్యాడ్ గార్డియన్. Amir Kabir is a guardian. Amir Kabir is a guardian. What is the title of Mir Mehboob Ali Khan? Mir Mehboob Ali Khan's title is Rang Rangel Raja. His title is Rang Rangel Raja. మంచి విలాసవంతమైన జీవితం, లగ్జూరియస్ లైఫ్ స్టైల్ ఇక్కడ నుంచి. నౌ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ యు సీ హైదరాబాద్ ఈస్ స్టెప్పింగ్ టువర్డ్స్ ర్యాగ్స్, రిచెస్, ఫ్రమ్ ర్యాగ్స్ టు రిచెస్ అంటాం కదా. హైదరాబాద్ ఫస్ట్ అంతా అప్పులు ఉండే, ఇప్పుడు అప్పులు లేవు హైదరాబాద్కి. ఇప్పుడు చాలా రిచెస్ట్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్, అండ్ దిస్ మ్యాన్ ఇస్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, అండ్ హీ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వన్ మోర్ టైటిల్ కాల్డ్ యాజ్ లిటిల్ ఫెలో. Little fellow. This little fellow is a title given by Times of India newspaper. Times of India newspaper prakatichindi tani little fellow anji. And when Mehboob Ali Khan became the Nawab at the age of 3, there was a letter which was sent by Queen Victoria. England Queen Victoria sent a letter that this boy must be fostered with utmost care, because he is a very important person for us. He must be fostered with utmost care. హైదరాబాద్ ఇంగ్లాండ్ క్వీన్ పాస్ చేసింది ఆర్డర్స్. చిన్నప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా పెంచినారు. ఇది చిన్నప్పటి నుంచి మంచి మంచి ఆటలు. హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ షూటింగ్, హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ హార్స్ రైడింగ్. హీ లెర్న్ ఆర్ట్ ఆఫ్ హార్స్ రైడింగ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 10. హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ ప్లేయింగ్ పోలో. హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ ప్లేయింగ్ టెంట్ పెగ్గింగ్. ఓకే, అండ్ హీ యూస్ టు ప్లే విత్ గోల్డ్ బాల్స్. హీ యూస్ టు రోల్ ద గోల్డ్ బాల్స్. ఇప్పుడు మనం బౌలింగ్ ఆడతాం మాల్స్కి పోతే, ఇది అట్లా చిన్నప్పుడే గోల్డ్ బాల్స్ ఆడుకున్నాడు. అలాంటి లైఫ్ అనుభవించినాడు చిన్నప్పటి నుంచి. ఇప్పుడు చూస్తుంటే వీడికి 18 years వచ్చినాయి. ఓకే, 1883. In 1883, this man was felicitated. Officially, he was declared as Nawab in 1883 by Governor General Lord Ripon. Very, very, very important point. By Indian Governor General in the 1883, Lord Ripon. Lord Ripon coronated Mehboob Ali Khan. 1883. This is the biggest ceremony happened. When this is the biggest ceremony, Lord Ripon coronated Mehboob Ali Khan.
at this point of time, Khilafat Mubarak is a spectacular room which was built for Mehboob Ali Khan. Khilafat Mubarak, it is the biggest room, it's a luxury room. Even this kind of Khilafat Mubarak luxury room, nowhere you see in the whole world for any French Raja, England Raja also. England లో ఉన్న Queen Victoria కూడా ఇట్లాంటి రూమ్ ఉండదు, అట్లాంటి పర్సనల్ రూమ్ తయారు చేసినారు. అండ్ ఇన్ దిస్ కిలావట్ రూమ్ దెర్ ఇస్ ఏ బిగ్గెస్ట్ వార్డ్రోబ్. This is the biggest wardrobe in the whole Asia continent. వార్డ్రోబ్, నిజాంకి కావలసిన కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి. And this fellow, little fellow, he used Jacob diamond as paperweight. He used Jacob diamond, the most expensive, second expensive diamond in the whole world. The first expensive is Kohinoor, second expensive is Jacob diamond. This is used as just the paperweight. But actually, let me tell you this man is a very good person. He is a very good secular man. He doesn't show any kind of partiality to Muslims. Even though it is an Islamic rule, he is very secular. Perfect example is, one day, he appeared in a Brahminical attire and gave Yajñopavetam to the Musi river for the betterment of Hyderabad. Understand? But unfortunately, in Musi river, there are floods. In which year there are floods in Musi river? 1908. Floods in Musi river, 1908. 1908. Musi river floods. Total death toll 15,000. 15,000 మంది చచ్చిపోయినారు వరదలు వచ్చి హైదరాబాద్లో. అప్పుడు and all the people who suffered from these floods, who destroyed their houses, whose houses were destroyed in these floods, they were all given shelter in Falaknama Palace, which was built by this fellow. Falaknama Palace, which is near Afzalganj old city దగ్గర Falaknama Palace అనేది అందరికీ షెల్టర్ ఇచ్చింది. Falaknama Palace is one of the most spectacular, stunning palace of the whole world. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఇలాంటి ప్యాలెస్ ఉండదు. ఫలక్నామా ప్యాలెస్ లాంటి ప్యాలెస్ ఇంకా కొంచెం పెద్ద ప్యాలెస్ ఒకటే ఒక ప్లేస్ ఫ్రాన్స్లో, ప్యారిస్ అనే సిటీలో ఒకప్పుడు ఫ్రెంచ్ రాజాలు, లూయిస్ రాజాలు కట్టిన ఒక ప్యాలెస్, వెర్సైల్స్ ప్యాలెస్, అద్దాల మేడ అంటాం. అట్లానే ఫలక్నామా ప్యాలెస్ కూడా కట్టారు. ఐ థింక్ నౌ ఇట్ ఈస్ అక్వైర్డ్ బై తాజ్ గ్రూప్. అండ్ Falaknama Palace was built in 1895 by Vikar-ul Umrah. He is a prime minister. Vikar-ul Umrah, he is a prime minister. Salarjung చచ్చిపోయిన తర్వాత ఈయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు. Vikar-ul Umrah. This man is the one in 1895 he built Falaknama Palace. In 1895. యాక్చువల్గా ఈ ఫలక్నామా ప్యాలెస్ తన కోసం తాను కట్టుకున్నాడు. ఇది నిజాం తీసుకున్నాడు. మహబూబ్ అలీ ఖాన్ కొనుక్కున్నాడో తీసుకున్నాడో మనకు తెలియదు, అది తీసుకున్నాడు ఆయన. ఓకే, ఇది ఒకటి జరిగింది. అండ్ నౌ యాజ్ దేర్ ఆర్ మూసీ ఫ్లడ్స్ ఇన్ 1908, ద హోల్ హైదరాబాద్ వాస్ డిస్ట్రాయిడ్. నౌ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఇన్వైటెడ్ అన్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు, మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, టు డిజైన్ ఎ సిటీ విచ్ వుడ్ ప్రివెంట్ ద ఫ్లడ్స్. ఓకే, హూ ఇస్ దట్ ఇంజనీర్? మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, ద గ్రేటెస్ట్ ఇంజనీర్ ఆఫ్ ఇండియా. The 1883 Chanda railway agitation is one of the historical moment happened during Mehboob Ali Khan's regime. This is actually first intellectual revolt on Nizams. It is an intellectual revolt on Nizams. I am not telling you that it is a violent revolt. It is an intellectual revolt. And it is a revolt made by some group of intellectuals against Nizam. This is the first voice which was raised against the Nizam. తానాషాహి, డిక్టేటర్షిప్ పైన, రూల్ పైన ఫస్ట్ టైం వాయిస్ రైజ్ చేసినారు. ఇష్యూ ఏంటి అర్థం చేసుకోండి. ఇది పదమూడు సంవత్సరాల కింద, అంటే 1870 to 74
ఈ 4 yearsలో ఫస్ట్ టైం నిజామ్స్ బ్రిటిష్ ఇద్దరు కలిసి ఒక రైల్వే లైన్ వేశారు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రైల్వే లైన్. సికింద్రాబాద్ టు వాడి. వాడి is in Maharashtra. This is the first railway line which was built between 1870 to 74. సికింద్రాబాద్ టు వాడి. ఫినిష్డ్. ఇది 1874లోనే రైల్వే లైన్ అయిపోయింది. 1874లో రైల్వే ట్రాక్ వేసిన తర్వాత సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కడతారు 1874లో. ఓకే, ఇప్పుడు 1883లో ఏమవుతుంది? ఇంకొకటి కూడా చెప్తా. 1871లో సింగరేణి వాజ్ ఎక్స్కవేటెడ్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం. సింగరేణి మైన్స్ ఖమ్మం జిల్లాలో సింగరేణి బొగ్గుబాయిలు అన్ని బయటపడ్డాయి. ఎప్పుడు? 1871లోనే బయటపడ్డాయి. కానీ 1871లో సింగరేణి బయటపడిందని నిజామ్స్ బ్రిటిష్ అందరూ సీక్రెట్ గా పెట్టినారు. నో బడీ నోస్ దిస్ సింగరేణి వాజ్ ఎక్స్కవేటెడ్ అప్ టు 1883. ఇట్ వాస్ కెప్ట్ యాజ్ సీక్రెట్. Okay, now in 1883, now the railway line which was already built from Secunderabad to Wadi decided to be extended till Chanda. Okay, they decided to extend this railway line from Wadi to further to Chanda. Chanda means nothing but Chandrapur, Maharashtra. Now this extension from Wadi to Chanda is not accepted by intellectuals. What is the main agenda of the British? Why do they wanted to extend this railway line? Because they wanted to loot the coal from the Singareni mines. They wanted to export it to the British, England. Okay, na? The natural resources which were available in India, they wanted to loot this, exploit the resource and export it to through the railways. ఇది వాళ్ళ అసలు అజెండా. ఇది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు? జనాలకి ఇవన్నీ అర్థం కావు, ఎందుకంటే బయటికి రానివ్వరు. మేధావులకు అర్థమైంది. 3 intellectuals understood this one. In the 3 intellectuals, first one Chattopadhyaya, number 1 Agoranath Chattopadhyaya, second one Mullah Abdul Qayyum, Mullah Abdul Qayyum, number 3 Dasturi Hoshang, Agoranath Chattopadhyaya, Mullah Abdul Qayyum and Dasturi Hoshang. These are the 3 intellectuals, and all these 3 మరి వీళ్ళకి ఎలా అర్థమైంది? ఎందుకంటే వీళ్ళంతా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, నిజాంల దగ్గర పనిచేసే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. హూ ఇస్ Agoranath Chattopadhyaya? వాట్ ఈస్ హిస్ పొజిషన్? హీ ఈస్ నిజాం కాలేజ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. అంటే నిజాంలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగే. కాకపోతే వీళ్ళు ముగ్గురు ఎవరు తెలుసా? నాన్ ముల్కీలు. వీళ్ళంతా బయట నుంచి వచ్చి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా. ఈయన బెంగాలీ చటోపాధ్యాయ. రెండో వాడు ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూమ్. ఈయననేమో మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయ్, ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూమ్. దస్తూరి హోషాంగ్ పీడబ్ల్యూడి డిపార్ట్మెంట్, పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళంతా. దే రైజ్డ్ దేర్ వాయిస్ అగేన్స్ట్ ద నిజామ్స్. దీన్నే చందా రైల్వే అజిటేషన్స్ అని అంటాము. అండ్ for raising their voice, all the 3 are banned from Hyderabad. ఇది పాయింట్. 2 సంవత్సరాలు బ్యాన్ చేసింది నిజాం వీళ్ళ ముగ్గురిని. 2 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వస్తారు తిరిగి. For the first time during Mehboob Ali Khan's regime in 1884, there was a movement started, Mulki movement. Mulki movement. You know, Mulkis are locals. Non-mulkis are non-locals, are also called as gair mulkis. Okay, there was a issue of employment. The actual issue started during Salar Jung's time only. Salar Jung gave huge importance in the administration to non-mulkis more than mulkis. Outsiders ke ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాడు. ఎందుకంటే outsiders ఏ అంటే లాంగ్వేజ్ పర్షియన్ నుంచి ఉర్దూకు చేంజ్ చేసింది సాలార్ జంగ్ కాదు. సాలార్ జంగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ పర్షియన్. సాలార్ జంగ్ చచ్చిపోయిన తర్వాత సెకండ్ సాలార్ జంగ్ వస్తాడు. 1883లో సాలార్ జంగ్ చచ్చిపోతాడు. 1884లో సాలార్ జంగ్ 2 వస్తాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా. అప్పుడు సాలార్ జంగ్ 2 చేంజ్ చేస్తాడు పర్షియన్ టు ఉర్దూ. ఓకే, ఇంతకు ముందు ఉన్న పర్షియన్ లాంగ్వేజ్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా నాన్ ముల్కీస్ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ముల్కీ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది 1884లో. February 5, 1884, Mulki movement. This is a movement started by Mulki Muslims or Mulki Hindus under the guidance of, under the leadership of Kishan Rao. He is an advocate. Kishan Rao.
Yeah, that's one. Next, in the same year 1884, official language of Hyderabad changed from Persian to Urdu. ఇంత ఇప్పుడు ఈ ముల్కీ మూమెంట్ అంటున్నాం కదా, ఈ ముల్కీ అనే దానికి అసలు మీనింగే లేదు అక్కడ. ఈ ముల్కీ అంటే ఏమని చెప్తున్నాం మనం, లోకల్ అని చెప్తున్నాం. కానీ ఎవరు లోకల్? నేను లోకల్ అని చెప్తే సరిపోదు కదా, దానికంటూ డెఫినేషన్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా టు ప్రూవ్ దట్ యు ఆర్ అ లోకల్ మ్యాన్? There was no definition given by Mehboob Ali Khan. The definition for the first time given by Usman Ali Khan time లో ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్. ఆయన ఇస్తాడు డెఫినేషన్ దానికి. 1917లో మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్, హీఈస్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్, హీ గేవ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ముల్కీ. ఒక క్రైటీరియా సెట్ చేస్తాడు. అది పాయింట్. ఇంకా ఏం జరిగింది మహబూబ్ అలీ ఖాన్ టైంలో? ఇట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ టైమ్ దెర్ ఈస్ రీనేమింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. రీనేమింగ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. Number 1, Karimnagar is actually called as name Karimnagar. Karimnagar's actual name is Elgandal. Actual name is Elgandal. Number 2, Mehboob Nagar. Actual name is Palamuru. అంటే నేను అది అటు రాసి ఇది ఇటు రాయాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇస్లామైజేషన్ జరిగింది పేర్లన్నీ. పాలమూరు. మెహబూబాబాద్, మానుకోట. మెహబూబాబాద్స్ యాక్చువల్ నేమ్ ఇస్ మానుకోట. నెంబర్ 4, మెదక్. మెదక్ యాక్చువల్ నేమ్ మెతుకు. 5th one, వరంగల్. యాక్చువల్ నేమ్ ఇస్ ఓరుగల్లు. ఇట్లా కొన్ని జిల్లాల పేర్లు మార్చుకుంటూ పోయినారు. ఇస్లామైజేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ జరిగింది. ఇదొకటి, రైట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్ 1895 కానూన్ చాయ్ ముబారక్ ఈ స్టార్టెడ్. In 1895, Kanun Cha e Mubarak is actually a body. It is like a body consisting of few members. Okay? దీంట్లో ఎవరు ఉంటారు మెంబర్స్? చీఫ్ జస్టిస్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, వైస్ జస్టిస్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ కానూన్ చాయ్ ముబారక్. అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఇప్పుడు? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఖానూన్? ఖానూన్ law. Qanun means law. Okay. This body is organized to take for the first time people's opinion while making law. It is a democratic body. It is a constitutional body. They wanted to bring reforms. Okay na? First time a body was formed to take the people's opinion before making the law. అర్థమైందా? అది ఎందుకంటే డిక్టేటర్షిప్ రూల్ కదా, డిక్టేటర్షిప్ రూల్లో పీపుల్స్ ఒపీనియన్ అనేది మ్యాటర్ కాదు. But Mehboob Ali Khan wanted to take this people's opinion. That's all. Next, the last Nizam, 7th Nizam, Usman Ali Khan. (1911 to 1948). There are some positive things happened during this time. There are some negative also happened. Already I told you that the man who is responsible for the modernization of Telangana is Salarjung. Salarjung brought many reforms on the lines of British, on the lines of Western culture, Western education, Western administration. The man who modernized Telangana, Salarjung. That modernization of Telangana was reached to the peak stage by Usman Ali Khan, during Usman Ali Khan's rule. అర్థమైందా? సో ఇద్దరు రెస్పాన్సిబుల్, సలార్జంగ్, ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్. ఈయన ఏం చేసినాడంటే, ఈయనకు ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఏంది చూద్దాం. వీళ్ళ మదర్ పేరు జహ్రోనిసా.
జహరునిసా బేగం వాళ్ళ మదర్. జెడ్ ఆర్టీసీ బస్సు. ఈ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్కి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. దెర్ ఆర్ 2 sons ఫర్ ఉస్మాన్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హిమాయత్ ఖాన్. ఈయన్నే ఆజంజా అంటాం. ఓకే. సెకండ్ సన్ ఈస్ మోజంజా. 2 sons for Usman Ali Khan. Elder son is Ajamja. His actual name is Himayat Khan. Second son is Muazzamja. Ajam, Muazzam. వీళ్ళిద్దరు టర్కీ అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఓకే. దిస్ ఆజంజా గాట్ మ్యారీడ్ టు టర్కిష్ ప్రిన్సెస్ దురూషెవార్. And Muazzamja also married Turkish princess Nilofer. మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు అక్క చెల్లెలే టర్కిష్ ప్రిన్సెస్. దురూషెవర్ అండ్ నీలోఫర్ ఆర్ బోత్ సిస్టర్స్. దిస్ సిస్టర్స్ గాట్ మ్యారీడ్ టు దిస్ 2 brothers. అట్లా వాళ్ళంతా ఒట్టోమాన్ సామ్రాజ్యం టర్కీలో వాళ్ళంతా. ఓకే. ఈ ఫస్ట్ కపుల్ ఆజంజా అండ్ దురూషవర్. ఆజంజా దురూషవర్ కి ఇద్దరు కొడుకులు పుడతారు. అందులో ఒకడు ముకర్రం, ఒకడు ముఫక్కం. పెద్దోడు ముకర్రం, చిన్నోడు ముఫక్కం. And Usman Ali Khan declared that Mukarram Ja, his grandson, will be the 8th Nizam. Understand? అందుకే 8th Nizam మొన్ననే చచ్చిపోతాడు. లాస్ట్ ఇయర్ 2 years బ్యాక్ చచ్చిపోతాడు. దట్ ముకర్రం జా ఈజ్ అనౌన్స్డ్ యాజ్ ద 8th Nizam. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ మోజంజా అండ్ నీలోఫర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ చిల్డ్రన్. వాళ్ళకి సంతానం లేదు. అందుకే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ మోజం నీలోఫర్ని వదిలేస్తాడు. డివోర్స్ అయిపోతుంది. డివోర్స్ అయిపోయి రెండో భార్య పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఆమె పేరు రజియా. రబియానో రజియానో ఉంటుంది ఆమె పేరు. అట్లా వీళ్ళిద్దరు డివోర్స్ అవుతుంది. తర్వాత పిల్లలు లేరని అట్లా వారసుడు లేడు అని. ఇది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్. ఓకే. ఈ నీలోఫర్ చాలా మంచి ఆమె. చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్, మెటర్నిటీ హాస్పిటల్స్ అన్ని కట్టింది హైదరాబాద్లో. ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ టైంలో కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్. ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ టైంలో ఏమేం కట్టినారు? అసెంబ్లీ. ఓకే. రాజ్ భవన్. ఫర్ వాట్ పర్పస్ రాజ్ భవన్ వాజ్ బిల్ట్? రాజ్ భవన్ ఎందుకు కట్టారు? రాజ్ భవన్ ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్ అది. సాలార్జంగ్ 2, సాలార్జంగ్ 3. ఇప్పుడు ఈయనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సాలార్జంగ్ 3. ఓకేనా. ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయినా. ఈ సాలార్జంగ్లు అనేటివి టైటిల్స్, వాళ్ళకి అసలు పేర్లు ఉంటాయి. సాలార్జంగ్ 1 యాక్చువల్ నేమ్ ఇస్ దట్ మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్. సాలార్జంగ్ 2 యాక్చువల్ నేమ్ ఇస్ మీర్ లాయక్ అలీ ఖాన్. సాలార్జంగ్ 3 యాక్చువల్ నేమ్ ఇస్ మీర్ యూసుఫ్ అలీ ఖాన్. అట్లా యాక్చువల్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సాలార్జంగ్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. మీర్ తురబ్, TURAB, మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్, సాలార్జంగ్ 1. So he built assembly, he built Raj Bhavan, he built very important Mojam Jahi market. Koduku పేరు మీద మార్కెట్ పెట్టినాడు. Mojam Jahi market, that is the first shopping complex in Hyderabad. Mojam Jahi market. What is Mojam Jahi market popular for? Mashur ice cream, flowers and fruits market. ఇవన్నిటికీ అది ఒక పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆ రోజుల్లో మొజాం జాయి మార్కెట్. ఇంకొకటి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, 1918 ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. 1918 ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. 1934 ఆర్ట్స్ కాలేజ్. 1934 arts college was built. And the architect, this was the last time group 1 prelims question. Who is the architect of Usmania University and Arts College? Who is the architect of Arts College? Ernest Jasper. He is a Belgium. He is from Belgium. ఈ బెల్జియం ఆర్కిటెక్ట్ అయిన ఇతన్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చినారు అంటే ఇతనికి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఈజిప్ట్ యూనివర్సిటీ కట్టింది ఇతనే, డిజైన్ చేసింది ఇతనే. సో అంతా డిజైన్ చేసినారు. అండ్ ఆన్
22nd February 1937, Usman Ali Khan was declared as the world's richest person by Times of India newspaper. Richest man in the world on 22nd February 1937. On 22nd February 1937, Usman Ali Khan is the richest man in the world declared by Times of India newspaper. Correct. Magazine. Times magazine. And he gave world's most expensive jewelry as a gift to Queen Elizabeth. ఇంగ్లాండ్ క్వీన్ ఎలిజబెత్కి గిఫ్ట్ ఇస్తాడు 1937లో. ఇది ఎందుకు గిఫ్ట్ ఇస్తాడు ఈయన? ఎందుకంటే హీఈస్ అపీజింగ్ హర్ దట్ ఇఫ్ టుమారో సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు హైదరాబాద్ షీ మస్ట్ బీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. అపీజ్మెంట్. City College 1921, most important college built by Usman Ali Khan. City College 1921, ఎర్ర ఉంటుంది బిల్డింగ్, రెడ్ కలర్, రెడ్ సాంస్ట్. సేమ్ ఇయర్ 1921, Jagirdari College. This is the college built for Jagirdari's children. 1921, Jagirdari College. And now this Jagirdari College became, do you know that? Jagirdari College now HPS, Begumpet, Hyderabad Public School. The most important irrigation activity, Usman Sagar 1920, which is the source of drinking water to Hyderabad. Usman Sagar 1920. Nizam Sagar 1923. నిజాం సాగర్ 1923 ఆన్ మంజీరా రివర్, అచ్చంపేట్, నిజామాబాద్ దగ్గర అచ్చంపేట్ దగ్గర కడతారు ఈ రిజర్వాయర్, నిజాం సాగర్ రిజర్వాయర్. ఇది ఎందుకు కడతారు రిజర్వాయర్ అంటే ఎప్పుడు చూడండి 1923, ఎందుకంటే టు ప్రొవైడ్ ఇరిగేషన్ టు సమ్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, అందుకనే 1937లో బోధన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కట్టారు. 1937 Bodhan Sugar Factory. This Bodhan Sugar Factory will have the crushing capacity of 20,000 tons of sugar cane. Okay, anta pedda sugar factory ఇది Bodhan Sugar Factory. నిజాం సాగర్ అనే రిజర్వాయర్ కట్టింది కాబట్టి ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది అక్కడ. అట్లా ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ చేసినాడు కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇంకొకటి 1931 అలీ సాగర్ డ్యామ్. 1931 అలీ సాగర్ డ్యామ్ ఎవరు కట్టారు? దిస్ వాజ్ బిల్ట్ బై అన్ ఇంజనీర్ అలీ నవాజ్ జంగ్. దిస్ వాజ్ బిల్ట్ బై అలీ నవాజ్ జంగ్. ఆయననే నవాబ్ అని అంటారు, నవాబ్ సాబ్ అంటారు, ఇంజనీర్ ఆయన నవాబ్ అలీ నవాజ్ జంగ్. హిస్ బర్త్డే ఈస్ July 11th. His birthday, Ali Nawaz Jung birthday is July 11th, which is declared as Telangana Engineers Day. Telangana Engineers Day. And next, the most important one is 1920 Usman Ali Khan have built Jinda Tilasmat factory. Jinda Tilasmat 1920. This Jinda Tilasmat factory is in Ambarpet, Hyderabad Ambarpet, and this factory had also manufactured a tooth powder called Faruqi. Faruqi tooth powder. ఇవి కూడా తయారు చేసినారు వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం. The same year 1920 DBR Mills. DBR means దివాన్ బహదూర్ రాజగోపాల్. కొన్ని బుక్స్ లో రామ్ గోపాల్ అని కూడా ఇస్తాడు, ఏదైనా ఓకే. దివాన్ బహదూర్ రామ్ గోపాల్ మిల్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది టెక్స్టైల్ మిల్. ఇది
ఓకే, ఇది ఎక్కడుంది? లోవర్ ట్యాంక్ బండ్, ఇక్కడనే లోవర్ ట్యాంక్ బండ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 1925 చార్మినార్ సిగరెట్. చార్మినార్ ఫస్ట్ సిగరెట్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 1930 విఎస్టి. వాట్ ఈస్ విఎస్టి? వజీర్ సుల్తాన్ టొబాకో ఫ్యాక్టరీ. వజీర్ సుల్తాన్ టొబాకో ఇక్కడనే విద్యానగర్. నైన్టీన్ 1933 కాగజ్ నగర్ పేపర్ మిల్. 1933 కాగజ్ నగర్, సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ పేపర్ మిల్. 1941 SBH, State Bank of Hyderabad. SBH. 1941 State Bank of Hyderabad was founded particularly to regulate currency which was minted by Usman Ali Khan called Usmania Sikka. ఈ బ్యాంక్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినారంటే టు రెగ్యులేట్ కరెన్సీ. ఉస్మానియా సిక్కా. బిఫోర్ ఉస్మానియా సిక్కా ఆల్సో దెర్ ఈస్ వన్ సిక్కా కాల్డ్ మెహబూబియా సిక్కా. అది మెహబూబ్ అలీ ఖాన్ కొట్టాడు. అంతకన్నా ముందు సాలార్ జంగ్ మింట్ చేసింది హాలీ సిక్కా. ఇవన్నీ సిక్కాలు. ఇది లాస్ట్ టైం గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్. అంతేనా? ఇన్ని సిక్కాలు ఉంటాయని అప్పుడు చాలా మందికి తెలియదు. అందరికీ ఒక హాలీ సిక్కా ఒకటే తెలుసు. హాలీ సిక్కా, మెహబూబియా సిక్కా, ఉస్మానియా సిక్కా. ఆప్షన్స్ లో ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడంటే లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ లో మాలీ సిక్కా అన్నాడు. మాలీ సిక్కా రాంగ్. అది ఇంకొకటి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ 1945 డెక్కన్ ఎయిర్వేస్. ఫస్ట్ జెట్స్ వచ్చినాయి హైదరాబాద్ లో. 1945 డెక్కన్ ఎయిర్వేస్. డెక్కన్ ఎయిర్వేస్ కి ఎయిర్ బేస్ స్టార్ట్ చేసినారు. ఎయిర్ బేస్ ఎట్ బేగంపేట్, ఎట్ దుండిగల్, ఈ 2 ప్లేసెస్ లో, ఇంకోటి హకీంపేట్, 3 ప్లేసెస్ లో ఎయిర్ బేసెస్ పెట్టారు. దుండిగల్, హకీంపేట్ అండ్ బేగంపేట్. నైన్టీన్ 1946 లో హైదరాబాద్ యాస్బెస్టాస్. Hyderabad asbestos is a factory which was started. ఎందుకు హైదరాబాద్ asbestos? It is to manufacture cement sheets. Cement sheets కోసం హైదరాబాద్ asbestos ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేసినారు. ఇది కొంచెం మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇండస్ట్రీస్, ఎవ్రీథింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. దిస్ ఈస్ మోడర్నైజేషన్ 2.0. 1.0 During Usman Ali Khan's regime, there was for the first time Renaissance in Telangana started. Renaissance in Telangana. Renaissance means social reform movements. Renaissance means rebirth of Indian society. Because Indian society, particularly mala Telangana society, is a most backward society. ఎందుకు backward Telangana society? ఎందుకు అంటే because of feudal economy. Economical system in Telangana is completely feudal in its nature. As it is feudal, the whole society was dependent upon, economy was dependent upon the local Jagirdars, Doras, Deshmukhs, Deshpande. Now they started a new kind of social systems called Vetti, Bagela, Jogini, Adapapa. ఇవన్నీ సిస్టమ్స్ ఏమేమి స్టార్ట్ అయినాయి? వెట్టి చాగిరి, బగేలా, జోగిని, ఆడపాప, ఇవన్నీ కొత్త సోషల్ సిస్టమ్స్. వెట్టి చాకిరి అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ద ఫస్ట్ వన్? వెట్టి exactly when any person failed to pay the debt to the jamindar or dora, one person from your family will be taken away by the jamindar as a slave, and he will be the slave for the rest of his lifetime. Okay, not only he but also his next generation also becomes the slaves.
It's called vetti chakri, and they don't take any money for that. Bagela is also similar kind of exploitation only, కాకపోతే ఇది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ల పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకొక ఈ ఫ్యూడల్ ఎకానమీలో ఇదొకటి ఉంటుంది, నాగు డెట్ అంటాం, లేకపోతే దీన్నే తెలుగులో నాగు వడ్డీ అంటాం. నాగు అప్పులు, నాగు వడ్డీ అంటాం. అంటే ఏంది? ఇచ్చిన అప్పుకు, ఒక జమీందారు ఒక రైతుకు ఇచ్చిన అప్పుకు ఫర్ ద ఫస్ట్ 6 months he have to pay 50% rate of interest, and for the next 6 months he have to pay 100% interest rate. ఇది కదా అసలు దోపిడీ అంటే. దిస్ ఈస్ ద రియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. ఫర్ ద ఫస్ట్ 6 months he have to pay 50% rate of interest for whatever the loan he took from the dora. For the next 6 months he have to pay 100% interest rate. This is called నాగు వడ్డీ. ఇవన్నీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. Actually, I couldn't recollect it. What is Bagela exactly? Similar kind, vetti, but a small change I think in the rate of interest. ఎంతో వడ్డీ ఇంత కాకపోతే కనీసం ఇంతైనా కట్టమంటారు అనేది ఉంటుంది. ఎస్, గుర్తు రావట్లేదు అసలు బగేలా ఏంటో. For the first time, a social reform movement started in Hyderabad. Arya Samaj. Arya Samaj branch started in 1895 at Chadargat. But the actual Arya Samaj was started in Gujarat in 1875 only by Dayananda Saraswati, who gave the slogan "Go back to Vedas." But now the branch is founded in 1895 in Chadargat. Arya Samaj started Ganesh festivals, శుద్ధి ప్రోగ్రామ్, గణేష్ ఫెస్టివల్స్, శుద్ధి ప్రోగ్రామ్, ఇవన్నీ ఆర్య సమాజ్ స్టార్ట్ చేసింది. శుద్ధి, వాట్ ఈస్ శుద్ధి ప్రోగ్రామ్? రీకన్వర్షన్. గణేష్ ఫెస్టివల్స్, శుద్ధి ప్రోగ్రామ్. ఆర్య సమాజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లీడర్ ఆదిపుడి సోమనాథరావు. ఆదిపుడి సోమనాథరావు. This Adipudi Somanathrao he translated Satyartha Prakash into Telugu, which is called, this book is called as Bible of Arya Samaj. Arya Samaj pustakam Telugulo translate చేసినాడు, అది హిందీ పుస్తకం యాక్చువల్గా. Arya Samaj, one of the most important leader, Ramananda Tirtha. Ramananda Tirtha. All these Arya Samaj leaders in 1938, they started HSC. 1938. What is HSC? Hyderabad State Congress. It was started in 1938. And this HSC is the first political party in Hyderabad. And the same founder, Swami Ramananda Tirtha, is the founder. What is the motto? What is the goal? What is the ambition of the HSC? Why did they start it? They wanted to fight against the dictatorship rule. GO number 53. You know what is this GO number 53? It is called as Gashti Nishan. It is called as Gashti Nishan, GO number 53. According to GO number 53, nobody should speak against the Nizam. Okay? Complete dictatorship rule. Nobody is allowed to criticize the Nizam. If anybody does so, then they're going to be banned from Hyderabad state. So, ఈ జీవో నెంబర్ 53 కి వ్యతిరేకంగా, నిజామ్స్ డిక్టేటర్షిప్ కి అగేనిస్ట్ గా వచ్చిన పార్టీ హెచ్ఎస్సి. ఈ హెచ్ఎస్సి ఇప్పుడు 1938 లో అక్టోబర్ లో ఆల్ ఇండియా సత్యాగ్రహ స్టార్ట్ చేసింది ఒకటి. 1938 there was all India Satyagraha started by HSC, and all Arya Samaj leaders and HSC leaders are part of this HSC, and as part of this All India Satyagraha, as HSC leaders are running this All India Satyagraha, Nizam's banned HSC. HSC is officially banned by Nizam in 1938. As soon as the party is founded, HSC is banned.
by Nizams. Okay, when HSC is banned, in the same year 1938, there was first communal riots case. To remove the name? No, that is in 1946. Removing the name is a topic in 1946. So 1938 HSC was founded and immediately HSC started Satyagraha. As they started Satyagraha, HSC is banned. When HSC is banned, everybody is involved in communal riots. When communal riots happened, there is a case called Dhulpet case. This is the most famous Dhulpet case. Dhulpet lo chala communal riots ainayi. ఈ ధూల్పేట్ కమ్యూనల్ రైట్స్ అయినప్పుడు now to reduce this communal violence and to bring the compromise between the Nizams and HSC, there were some kind of talks held called as Singh Jung talks. Singh Jung talks. Why Singh Jung talks? Because to reduce the situation into normalcy. Communal rights తగ్గించడానికి. Who is Singh? Who is Jung? Who is Singh? Singh is Mundumula Narsingh. Jung is Muhammad Nawaz Jung. MIM party. Singh means Mundumula Narsingh Rao and Nawaz Jung. Moin Nawaz. Muhammad Nawaz Jung. Sorry. Muhammad Nawaz Jung. These two people held talks, which is called as Singh Jung talks 1938. But talks failed. And HSC ban continued. HSC ban continued up to which year? 1946. 8 సంవత్సరాలు HSC పైన బ్యాన్ ఉంది. In 1946, HSC ban is continued. In HSC 1946 law, there were discussions now again. 1946, there are discussions between HSC leaders, Mundumula Narsingh, HSC leader Mundumula Narsingh Rao, and Nawab Chattari. He is one of the diplomat of Usman Ali Khan. In 1946, there were discussions between Mundumala Narsingh Rao and Nawab Chattari. Here, Nawab Chattari proposed that HSC should change its name. Okay? HSC అని తీసేసి హైదరాబాద్ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదో పెట్టుకోమంటాడు, అసోసియేషన్ ఏదో పెట్టుకోమంటాడు, కాంగ్రెస్ అనే పదం తీయమంటాడు. దానికి ముందుముల నరసింహరావు ఏమంటాడు? ఆ ముందుముల నరసింహరావు అనడు. There is one newspaper called Rahabat a Deccan and a newspaper ఉంటుంది. That newspaper says it is not the name that HSC should change, but HSC should change its mindset. అని అన్నది రహాబత్ ఏ డెక్కన్ అనే న్యూస్ పేపర్ చెప్తుంది మాట. HSC పేరు మార్చుకుంటే ఏం మారిపోదు, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మారాలి అని చెప్తుంది. Rahabat a Deccan. Yes, it is pro-Nizam newspaper. It was a pro-Nizam newspaper. It criticized HSC in this way. And finally, in 1946, Nawab Chattari, very important person, Nawab Chattari, he lifted the ban on HSC. He lifted the ban on HSC. Actually, lifting the ban on HSC is a strategic move of Nawab Chattari. What is the motive behind Nawab Chattari to lift the ban on HSC? ఎందుకంటే ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కూడా తెలియదు నవాబ్ చటారి చేస్తున్నాడు. ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ బాగా ఇష్టపడే వ్యక్తి నవాబ్ చటారి, చాలా నమ్ముతాడు ఇతన్ని. ఎందుకంటే 1940 to 1946 కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఈస్ గెయినింగ్ మొమెంటమ్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఎంటైర్ తెలంగాణ. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఈస్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ నిజామ్స్. సో టు పుట్ ఎ చెక్ టు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, he released HSC. He want HSC to put a check to communism so that there will be a rift created between HSC and Communist Party and Nizams will be safe. ఇది ఒక strategic move of Nawab Chattari. అందుకు HSC పైన బ్యాన్ తీసేసినాడు. Now HSC can officially continue its activities. But actually lot of problem is created by MIM and Razakars.
MIM and Razakars. And you know who are the Razakars? Who are Razakars? They are వాలంటీర్స్ ఆఫ్ MIM, కార్యకర్తలు వాళ్ళంతా. తర్వాత వీళ్ళే మిలిటెంట్ అయిపోతారు, ఆర్మీ అలాగా మారిపోతారు. ఈ MIMలలో ఫస్ట్ కమ్యూనలిజం స్టార్ట్ చేసింది MIM. ఈ MIM, there is one person, Abdul Latif. This Abdul Latif is an English professor in Usmania University and is a pro MIM person. I am not telling that he is a member of MIM, but he is pro MIM. English professor in Usmania University, Abdul Latif. And this man, Abdul Latif, made a statement that all the Muslims of Hindustan are invited to Hyderabad and all the Hindus of Hyderabad shall leave Hyderabad. Did you understand the statement? He made this statement. Understand? It's a very radical statement which was made from Usmania University by Abdul Latif, for which Mundumala Narsingh Rao says, "O Khuda, wo din na aa jaye." అని అన్నది ముందుముల నరసింహరావు. ఓ ఖుదా ఓ దిన్ నా ఆజాయ్. ఈ రేంజ్లో ఉండే కమ్యూనలిజం ఎట్లా రెచ్చగొడుతున్నాడు చూడండి. ఆల్ ద ముస్లిమ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ టు హైదరాబాద్, హిందూస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ షాల్ లీవ్ హైదరాబాద్. ముందుముల నరసింహరావు wrote a newspaper. Can you tell me what is that newspaper? Mundumala Narasimha, most popular newspaper, Rayat. Rayat is a newspaper. And Operation Polo starts in 1948. Why Operation Polo? Because you know that Nizam's violated standstill agreement. Then standstill agreement was actually signed in November 1947. And at the same time there was a movement going on, Join India movement. Who started Join India movement after India's independence? Ramananda Tirtha. Ramananda Tirtha started Join India movement. How Nizams have violated standstill agreement? Tell me. How Nizams violated standstill agreement? I'll tell some points. Point number 1 is Nizam Usman Ali Khan made secret talks with Australian merchant Sydney Cotton and buyed weapons. There is no permission for them, but still they did it. Who is that merchant? Sydney Cotton. Australian merchant Sydney Cotton దగ్గర సీక్రెట్ గా వెపన్స్ కొనుక్కున్నారు. Sydney Cotton. Army Chief L. Idrus, Hyderabad Army Chief L. Idrus, he secretly went to France and Turkey and bought fighter jets. He went to France and Turkey and bought secret fighter jets. Usman tried to buy Goa from Portuguese for 2 crore rupees. ఎవరైనా సరే గోవాకు పోవాలనుకుంటారు, వీడు కొనుక్కోవాలనుకున్నాడు. గోవా 2 కోట్లకు కొనుక్కోవాలనుకున్నాడు. He tried to buy Goa from Portuguese for 2 crores. Why he want Goa? Access to seaport. Because Hyderabad is a landlocked region. ఇంకోటి ఏంటంటే Hyderabad Prime Minister Laik Ali Khan, okay, Laik, L-A-I-K, Hyderabad Prime Minister Laik Ali Khan provided or gave 20 crore rupees loan to Pakistan. They gave 20 crore rupees loan to Pakistan. Okay. ఇంకొకటి రజాకార్స్ కమ్యూనల్ రైట్స్. ఎక్కడ రజాకార్ల అట్రాసిటీస్ కనపడుతున్నాయి హైదరాబాద్ స్టేట్లో? పరకాల
వరంగల్ దగ్గర పరకాల. ఆ రోజు సెప్టెంబర్ 2, 1947 ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన 15 డేస్కి పరకాలలో local Hindus, they hoisted tricolor flag, for which 18 people were killed brutally by Razakars by tying their hands at the back and they just shot them just for hoisting tricolor flag. In Hyderabad outskirts we have Gatkesar BB Nagar railway station. In the BB Nagar railway station for singing Janamanamana song, 18 members were killed by Razakars. So Parakala riots, BB Nagar riots, okay, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి రజాకార్లు. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ హూ బ్రెయిన్ వాష్డ్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, రజాకార్స్ లీడర్ ఆడే అసలు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ని బ్రెయిన్ వాష్ చేసినాడు పూర్తిగా, కాసిం రిజ్వీ. దిస్ మ్యాన్ మేడ్ ఎ వెరీ బిగ్ స్టేట్మెంట్. 2 statements he made, Qasim Rizvi. What is that 2 statement, you know? First statement is, he wanted to hoist the Nizam flag on Red Fort, Delhi. అంటే చూడండి ఎట్లా అయిపోతున్నది హైదరాబాద్. He wanted to hoist మన ఏంది హైదరాబాద్ ఫ్లాగ్ ఆన్ రెడ్ ఫోర్ట్ ఇన్ ఢిల్లీ. అంటే wanted to bring Nizam's rule Hyderabad in whole India. Okay, even this fellow renamed Hyderabad as Usmanistan. ఉస్మానిస్తాన్, పాకిస్తాన్, ముస్లింలకు పాకిస్తాన్ ఎట్లనో హైదరాబాద్కి ఉస్మానిస్తాన్ అని కూడా పేరు పెట్టేసినాడు, ఉస్మానిస్తాన్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాసిం రిజ్వీ సేస్, ఐ విల్ లెట్ ద వేవ్స్ ఆఫ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ టు టచ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ నిజాం అని అన్నాడు. అర్థమైందా? ఐ విల్ లెట్ ద వేవ్స్ ఆఫ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ టు టచ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ నిజాం. So this kind of statements made by this fellow. Other side Usman Ali Khan is nothing. And this man, what he is doing, you see, Qasim Rizvi is making an open parades on the streets of Hyderabad and provoking the Razakars to go and rape the women, kill the people. And this is even known to this is actually violating the defense rules. హైదరాబాద్ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ డ్రాఫ్ట్ చేసిన నిజాం డిఫెన్స్ రూల్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఇస్ నో పర్మిషన్ ఫర్ ఓపెన్ పరేడ్స్, బట్ స్టిల్ కాసిం రిజ్వీ ఇస్ డూయింగ్ దట్ అండ్ దట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై నిజాం ఉస్మాన్. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్? బై లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, పటేల్ declared that Hyderabad is like cancer to the belly of India. He declared Operation Polo on September 13th. September 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, total 5 days. 13th to 17th, Operation Polo. Operation Polo is also called as Caterpillar. It is also called as Operation Polo is also called Caterpillar. Inka? It is also called as police action. But who called it as police action? C. Rajagopalachari called it as police action. He is Governor General at that time. So police action is named by C. Rajaji antam ayinanu Rajagopalachari. It is also known with one more name, Operation Godard Plan. Godard Plan అని కూడా అంటాం, because this plan is designed by a military chief, Godard, Indian government military chief Godard. Okay, so in these 5 days, what is the plan of Indian government is, Indian government have 2 tasks. One is to bring the Hyderabad state into Indian Union. Second one is to suppress communist revolt. At that point of time, communists are also making revolt. ఈ కమ్యూనిస్టులను సప్రెస్ చేయడానికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంకొక కల్నల్ని అపాయింట్ చేసింది. అతడి పేరే కల్నల్ నంజప్ప, NANJAPPA, కల్నల్ నంజప్ప, NANJAPPA. And what does this Colonel Nanjappa did, you know? He, from the air base, from the helicopters, he threw all the pamphlets on Hyderabad. That every pamphlet which was written on that the information is giving warning to every communist in Hyderabad. That a communist kanabadda kuda champestamu, short పాయింట్ బ్లాంక్ లో పెట్టి చంపేస్తామని బెదిరించి ప్యాంప్లెట్లు పంపించేసినారు. దాంతో ఇక్కడ కమ్యూనిస్టులు భయపడిపోయి, నంజప్పకు భయపడి కమ్యూనిస్టులు సరెండర్ అయిపోయినారు. కమ్యూనిస్ట్ స్టాప్డ్ తెలంగాణ పెజెంటరీ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగుల్.
అర్థమైందా? విత్ దిస్ కమ్యూనిస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అవుట్. అండ్ ఆన్ September 17th నిజాం సరెండర్డ్. ఆపరేషన్ పోలో సక్సెస్ఫుల్. September 17th ఈవినింగ్ 7 o'clock Usman Ali Khan announced his resignation and integration into Indian Union from Deccan Radio. It is called Bhagyanagar Radio అని కూడా అంటారు. Deccan Radio on September 17th ఈవినింగ్ 7 o'clock భాగ్యనగర్ రేడియో నుంచి అనౌన్స్ చేసినాడు. ద మొమెంట్ వెన్ హీ అనౌన్స్డ్ హిస్ ఇంటిగ్రేషన్, హైదరాబాద్ ఇంటిగ్రేషన్, ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ మేడ్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ రేడియో. యు నో వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్మెంట్? I did a mistake and I am sorry. I should have taken this decision at an earlier. Okay? And my loving person, Nawab Chatari, ఆయన పేరు మెన్షన్ చేస్తాడు. ఓకే, అండ్ సారీ టు ఆల్ బికాస్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ ప్రాబ్లమ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ, ఫర్ ఆల్సో ఫర్ మీ. హూ ఆర్ దే? రిజ్వీ బై ఆయన వేసుకున్నాడు అప్పుడు. మరి ఇన్ని రోజులు ఏం చేసినావు అర్థం కాలే. బ్రెయిన్ వాష్ చేసినారు మొత్తం ఈయనకు వాళ్ళే. అంటే ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ యాటిట్యూడ్ ఎట్లుంటుందంటే, సార్ మీరు గ్రేట్ సార్, మీరు గ్రేట్ సార్ అంటే చెట్టకి కూర్చుంటాడు. మొత్తం ఇట్లా బ్రెయిన్ వాష్ చేసినారు. ఆయనకు తెలియకుండా ఎన్నో జరిగినాయి. నవాబ్ చటారి ఎన్నోసార్లు చెప్పినాడు కూడా వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయమని, బట్ నో రిజల్ట్. అండ్ కాసిం రిజ్వీ వాజ్ అరెస్టెడ్. కాసిం రిజ్వీ ఆల్రెడీ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ 1948 హీ కిల్డ్ అ జర్నలిస్ట్. చెప్తారా? ఒక జర్నలిస్ట్ని చేతు నరికి తర్వాత ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేసినారు ఒక జర్నలిస్ట్ని. షోయబుల్లా ఖాన్, who wrote a paper, Imroz. Shoaibullah Khan wrote a paper called Imroz, IMROZ. Shoaibullah Khan, Imroz newspaper. He was killed by Qasim Rizvi Razakars at ఎక్కడ చంపుతాడు తెలుసా? కాచిగూడలో చంపుతారు. Because he repeatedly criticized Usman Ali Khan, Razakars. And Qasim Rizvi was arrested in 1948 and he was in jail up to 1957. 1957లో కాసిం రిజ్వీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోతాడు. పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కాసిం రిజ్వీ హ్యాండెడ్ ఓవర్ MIM టు అబ్దుల్ వహీద్ ఓవైసీ. 1957లో కాసిం రిజ్వీ 1957 he gave MIM to Abdul Wahid Owaisi. Next it was given to Salahuddin Owaisi. Next it was given to Asaduddin Owaisi. This is sir Hyderabad story. Okay, if there are some of the few miscellaneous topics which are left over, I have one PDF. Okay, I will give to you. Just can revise over that. Thank you very much.